meeting zituula baagala okungatta ku fayiro ezimu kati ng'eye Butambala ey'obutujju bannaffe bwe babalanga ate nga si bituufu oba fayiro endalalala mbiwulira bingi naye nze munaye tebintiisa bwe twali twogera ku nguzi ne batandika okufumbafumba banoonyereza Senyonyi ono naye katumunoonyerezeeko oba waliwo enguzi banoonyereza paka lwe baakoowa tewali kye baasanga so kati nebino bwe bafumba bajja bifumba paka nga bisiridde kubanga tewali kye bajja kunzuulako okwogera nti kino kikyamu tegulina kubeera musango era ne bannaffe abali makomera baliyo wa kwogera mazima so kati ne boona ogyoyeteka ne bwokola otya ffe tujja sigala nga tutuukiza obuvunaanyizibwa bwaffe mayinze kuviira ddala mu buto lwanya entalo nnyingi ng'omutonzi wange nnwanira entalo nnyingi nga nkyali kavubuka kato byempiseemu kitange naafa n'ebirala bingi nayingira ebyobufuzi era bingi bizze bibeerawo ono naagaaka kati gwe ngenda kuwalopinga ngenda kuswalowinga ngenda kukola ki kati simanyi gyali n'abalala bangi so nze sibeera mu kutya kasitamba nga mmanyi nti kyendiko kyekituufu twali ku nsonga y'enguzi ne tugiremerako ne batutiisatiisa awo tukola ebintu ebya buli kika naye ne tulemerako era tutuno weetuli so ebyokusoomooza bibeerangawo buli bw'osalawo okuyimirira ku mazima n'olemera ku nsonga ezimu okusoomooza kujja kubeerawo era olina okukusuubira bw'otakusuubira then oba oli awo batukola kyoteekeddwa kukola naye okusoomooza kubeerawo abatiisatiisa babeerawo neffe weetuli ate nze ekyomukisa omulungi nze nzikiriza nti Katonda wange yavunaanyizibwa ku bulamu bwange so si muntu so wendi era tujja sigala nga tuweereza nga gavumenti eno tugirondoola gavumenti by the way ina okukimanya n'abakulu ab'enjawulo abali mu gavumenti bino bye tukola okulondoola ne tugamba kino kikyamu mulekeraawo kubba ssente y'omusolo mulekeraawo okutulugunya abantu mulekeraawo okutiisatiisa abantu mulekeraawo okutta abantu buvunaanyizibwa bwaffe ffe tulinga thermometer okulondoola gavumenti kati kino kyokola kikyamu gavumenti bino ebintu olina bitwala mu mutima omulungi nti tubagambyeko kino kikyamu bakitereeze lwaki oba toyagala kutereeza kakati bwe tukugambako ate kakati n'onyiiga ennyo anyway ffe obuvunaanyizibwa bwaffe butuweebwa ssemateeka era butuweebwa bannayuganda tujja sigala nga tutuukiza obuvunaanyizibwa bwaffe no I'll respond to you who is saying I am afraid I am not. There's nothing to be afraid of. You see, cowards like you fear many things. Me, I have nothing to be afraid of. As long as I'm doing my job that is prescribed in the constitution and the laws of the land and the mandate of the people, you do your job. Look, you see, when you decide to do right, there will be challenges. There will be threats of all manner. When we were putting up a fight against corruption, you saw all manner of threats. People promised to swallow us, to wallop us, and so on. I don't know where they are, but here we are. And as I said, when you fight corruption, it fights back. When you fight bad governance, it fights back. So we shall not be deterred because my duty as leader of the opposition and my colleagues is to keep the government in check. So when you tell government here, stop stealing taxpayers' money, stop ill-treating people, do right, by your officers. It is our mandate. And so we are not afraid to do that job because it is prescribed by law. And so, those who will try and threaten us, here we are. Here we are. We'll keep doing the work that we ought to do. And for me, I never worry because really my life is in the hands of God. So a human being like me cannot cause me to shrink. And as Reverend Father Luchamzi has told us, today you are here, tomorrow you're not. We've seen many powerful people. There are no more. Now what we see is their graves and some historical things about them. So we need to be humble. You said you learned about being added on Mwanga. Yeah, there's a lot that is being plotted. I have learned that there are meetings which are sitting that probably want to add me onto the Butambala file, terrorism, or one of those other files. They're trying to cook up things, but they'll cook up until all they cook up gets burnt. Because, look, there's no crime in telling you what you're doing is wrong. So you can, and that's why the other time when I was speaking out against corruption, they did some digging up and so on and said, let's find out something. Isn't there any corruption against Senyonyi? They found zero. So even with this, they'll find zero. But I'll insist on speaking out that
the right things get to be done. Abadde ayagala nnyo omulimu gwe ogw'amawulire nga omulimu ogwo tagukola just nga mulimu. Abantu bangi afuna omulimu n'agukola oba oli awo lw'akasente akavaamu alabire famire naki, naye Sserwooza omulimu gw'amawulire ng'olabira ddala omuntu akola ky'ayagala, nga bw'agenda okukola programu kukolako interview ng'akolera ddala research nga yeewaayo nnyo. So kyannaku nnyo era generally amawulire gagenda kumusaalira nnyo. Naffe ku Parliament gy'abadde agasakira nga tutambula bulungi naye nga musajja mukakkamu ng'aweereza bulungi talina buzibu. Kyannaku nnyo. Nga bwe ŋŋambye era wali nti munaye bulamu buno tetulina bussaako nnyo maanyi, kubanga kikulu ne tujjukira nti omutonzi yasalawo obulamu bwaffe beera mu mikono gya Katonda. Kubanga wiiki eno yennyini twali ne Sserwooza ku Parliament ku press conference kati tuli naye. So bw'olaba abantu abamu ennaku zino oba oliawo nga era nga Father Reverend Father bw'abuulidde, Reverend Father Lukyamuzi n'atugamba nti tubeere bantu balungi, tuyise bulungi abantu, kubanga leero wooli enkya toliiwo. N'atufalaasira naddala ffe abakulembeze tuyise bulungi abantu. Waba ebiseera ebimu osanga omukulembeze ng'ali mu woofiisi, obuyinza alina bungi, n'abukozesa obubi, n'anyigiriza abantu, n'atabaweereza, n'atyoboola eddembe lyabwe, kubanga nga ye alowooza nti yasalawo ekyenkomeredde oba obulamu bw'abantu buli mu mikono gye. Ekintu ekyo tulina okyegendereza ennyo, si yeffe bakatonda, kubanga leero wooli ng'oli w'amaanyi nnyo, enkya tolina bukakafu nti ojja kubeerawo. Tuzze tubalaba bangi nga bakitalo nga b'amaanyi, naye eventually nabo Katonda amanyi obbaga nti munnange si ye gwe asalawo ekyenkomeredde. So eyo message nze nkutteko nnyo nti ffe ng'abakulembeze abantu tubayise bulungi, tuweereze bulungi, tubayise nga omutonzi waffe bw'asuubira tubayise. Obuweereza naddala obw'amawulire, kuba nze nali munnamawulire, ekikuuma ebitongole by'amawulire kuyimirira ku mazima, nga kyokola abantu bakikkiririzaamu nti omuntu bw'aba ayagala okumanya amazima ajja ku mukutu gwo. So kyembakubiriza nti mutambulire awo. Ebirala byonna nga bwe tuzze tubiraba, okutiisibwatiisibwa n'ebirala bwe bityo, kansubire tebibakange mwe kye mulina osigala nga mukola kuweereza, kusigala ku mazima. Bannansi gye bali era bagoberera, tubasaba mweyongere okubaweereza obulungi. We commiserate with the family of the late Joseph Sserwooza. He's been a thriving journalist, pretty much at the peak of his career. Somebody who loved what he was doing. You see, it's one thing to have a job that you do, whether to make some money, take care of your family, but it's another to love what you do. Sserwooza loved his journalism job. He did it with passion. He's somebody who, before an interview, he would do his research, prepare very well, and so he was passionate about what it is that he was doing. It's very sad that he has passed on at his prime. We commiserate with the family. We pray that God strengthens the media fraternity. I loved the preaching of Reverend Father Lukyamuzi Malvin. He emphasized that let's be good to people, because today you are here, tomorrow you're not. And Father Lukyamuzi especially insisted on we the leaders. He said we should treat people right. We should serve people well. You know, we should remember that we hold the offices that we occupy at the behest of the people and to serve God. And so we should treat people right, as opposed to ill-treating them, as opposed to harassing them, simply because of their beliefs and so on. That message resonates a great deal with the times of today. May God help us all to do right, to serve faithfully, and to treat people well. You know, to remember that He decides the ultimate. Sometimes when people are in positions of influence and they wield a lot of power, they imagine the buck stops with them. They decide who lives, who dies, who gets arrested, who, you know. But as Reverend Father Lukyamuzi has told us, let's be humble. Let's use our offices right.